Ladies and gentlemen, the graduation ceremony is about to begin. Please welcome the Master of Ceremony, Ms. Julia Nikolaidis. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποφοίτησης θα αρχίσει τώρα. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την παρουσιάστρια της τελετής, κυρία Τζούλια Νικολαίδου. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην τελετή αποφοίτησης 2024 της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η απόψινή τελετή είναι η έκτη από τις 7 τελετές αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που τελούνται ανασχολή. Your Excellency, President of the Republic of Cyprus, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we welcome you to the 2024 University of Nicosia School of Business graduation ceremony. The ceremony begins with the entrance of the graduating class of 2024. Η τελετή αρχίζει με την είσοδο της πομπής των αποφύτων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Και τώρα ας υποδεχθούμε την ακαδημαϊκή πομπή. Now please welcome the academic procession.
Please be seated. Ο πρίτανης καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας θα απευθύνει τώρα χαιρετισμό. The rector, Professor Philippos Pouyoutas, will now deliver his address. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ. Νίκο Χριστοδουλίδη, αξιότιμε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυπριακής Βουλής, πρώην Υπουργέ κύριε Χάρη Γεωργιάδη, αξιότιμε Βουλευτή Χίου, πρώην Υπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας, Δ. Νότι Μηταράκη, αξιότιμε Αντιδήμαρχε Έγκομης κύριε Πανίκο Κωνσταντίνου, αξιότιμε Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου κύριε Γιώργο Παπά, αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράσπης Μιναγέ Θεόδωρε Μπαρτούμα, κλεχτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς, συγγενείς, φίλες και φίλοι των αποφύτων. Και τέλος, οι πιο σημαντικές και σημαντικοί της απόψινής βραδιάς, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Καλωσορίσατε στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τους γονείς, συγγενείς και φίλες και φίλους των αποφύτων που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα και άλλες χώρες για να παρευρεθούν στην απόψινή τελετή και να συγχαρούν μαζί μας τις απόφοιτες και τους απόφοιτους μας. Καλωσορίζω επίσης και ευχαριστώ θερμά τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος μας τιμά την παρουσία του ως επίτιμος προσκεκλημένος και ομιλητής. Εξοχότατα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική στήριξη και συμβολή σας στην ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης. Η ιδιαίτερη ευαισθησία σας για το σημαντικό αυτό τομέα ανάπτυξης της χώρας μας, που πηγάζει από το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, αποτελεί κινητήρια δύναμη για τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής για την καθιέρωση της χώρας μας ως Διεθνούς Κέντρου Αριστείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Your Excellency, President of the Republic of Cyprus, Dr. Nikos Christodoulidis, distinguished guests, colleagues, proud family and friends of our graduates, welcome to the 2024 School of Business graduation ceremony. Graduates of 2024, warm congratulations on reaching this significant milestone in your lives. We're extremely proud of you. Tonight, we celebrate and applaud not only your academic achievements, but also the journey along the way. Thank you for being here tonight and for sharing your learning journey with us. You now stand ready to enter the labor market or continue with further studies. We sincerely hope that you will forever cherish the memories of the time spent at our university and our country, and that you will persist in upholding the values and principles we espouse. Ladies and gentlemen, the University of Nicosia has been for many years the largest university in Cyprus, numbering this year more than 12,000 students coming from more than 100 countries. A significant number of our students are enrolled in joint programs offered through esteemed partnerships with globally recognized universities. These include, amongst others, the Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras, St. George's University of London, Karolinska Institute, and the University of Padova. Collaborating with prestigious universities has been an informed strategic decision on our part, in line with our commitment to uphold the highest standards in the education we provide. In line with this strategy, in 2021, we became a member of the Neolea European University Alliance. This alliance comprises another 8 European institutions, including the University of Bielefeld in Germany, Örebro University in Sweden, University of Salerno in Italy, University of Jaén in Spain, and the University of Tours in France. By doing this, we have jointly created an innovative European university governed by a shared vision and strategy and a motto, transforming regions for an inclusive Europe.
spanning 9 European countries, including Cyprus, Neolea, is bringing together a new generation of Europeans who are able to study and work in different European countries, different languages, and across sectors and academic disciplines. Our international orientation will be further enhanced next year based on our plans for establishing campuses in Greece and possibly in Germany. All these endeavors underscore our dedication to educational excellence and have significantly contributed to the international recognition of our university and to its ranking by the Times Higher Education World University Rankings 2024 as one of the best universities in the world. We're indeed extremely proud to rank among the top 2% of universities in the world. Specifically, we rank among the top 501 to 600 universities operating globally and 155th in the European Union. We're also extremely proud to rank first in Cyprus and Greece, together with the University of Cyprus, the National and Kapodistria University of Athens, and the University of Crete. These rankings constitute a milestone in our university's history and offer compelling evidence of the impressive evolution of university education in Cyprus over the past 35 years. Today, 3 Cypriot universities, the University of Nicosia, the University of Cyprus, and the Cyprus University of Technology, proudly stand among the world's leading universities. What is also particularly striking is our standing in the subject area of business and economics, where our business school excels, ranking among the top 201 to 250 worldwide, 45th in the European Union, and first in Cyprus and Greece. Equally striking is our school standing in the Shanghai rankings, where we similarly rank among the top 201 to 300 in the world, and first in Cyprus and Greece. Therefore, dear graduates, your accomplishment of graduating from the University of Nicosia and the School of Business should fill you with a profound sense of pride and self-assurance. The degree conferred upon you this evening by one of the top universities in the world serves as an assurance of both international recognition and professional success. I seize this opportunity to express our profound thanks to all of you for your vital contribution to our university's success. I would also like to extend my deepest appreciation to your families and friends, to the more than 1,000 faculty and administrative staff, to the academic and administrative leadership, to the various governments over the years, to the political parties, and indeed to all partners and friends in Cyprus and abroad. Dear graduates, most of you are already accomplished professionals with extensive experience. Tonight's graduating class includes members of parliament, CEOs of companies, entrepreneurs, and innovators. It also includes younger graduates who are ready to embark on their professional journeys for the first time. Addressing such a diverse group is indeed a challenging task, and offering advice becomes even more complex. However, I will take the opportunity to share some key principles for success that you may find valuable. Here are then my 10 ingredients for success, inspired by my recent visit to Greece, and particularly by statues of Alexander the Great, which stands as a proud reminder of the greatness of ancient Hellenism. 1. Have a vision and dream of the impossible. Be visionary leaders. Think beyond immediate gains and focus on long-term success. Set ambitious goals and work tirelessly to achieve them. Alexander dreamed of creating a vast empire that spanned continents. His ambition and vision drove him to achieve what many thought impossible. As he said, there is nothing impossible to him who will try. 2. Think and act strategically. In the business world, strategic thinking is crucial. Analyze your environment, understand your competition, and be prepared to adapt your strategies to achieve your objectives. Anticipate challenges and opportunities
and take decisive action to stay ahead of the competition. Being proactive rather than reactive can position you for success. Alexander's military campaigns were marked by strategic brilliance. He carefully planned his battles, understood his enemies, and adapted his tactics to changing circumstances. Believing that the best defense is a good offense, his proactive and aggressive military campaigns often caught his enemies off guard. 3. Think out of the box and be bold and decisive. Challenge conventional methods and be open to unconventional and unorthodox solutions. Think disruptively and re-engineer. Finally, act decisively and confidently. Let the story of the Gordian knot always serve as a reminder. As you may know, the Gordian knot was an extremely complex knot, and it was said that whoever could untie it would become the leader, the ruler of what was then known as Asia. Faced with this challenge, Alexander initially tried to find the ends and untied it in the conventional manner. However, realizing the difficulty and potential failure of this approach, he decided to think outside the box. He drew his sword and decisively cut through the knot, effectively untying it in a non-traditional way, famously stating, "What cannot be untied must be cut." 4. Inspire your team by leading by example. In your professional lives, demonstrate empathy and solidarity with your colleagues and team members. Always remember this remarkable action of Alexander the Great. After defeating King Porus at the Battle of Hydaspes, Alexander and his soldiers were returning to Babylon, crossing a harsh desert. They all suffered greatly from dehydration and exhaustion. When a small amount of water was found and offered to him, Alexander refused to drink. Instead, he poured it out onto the ground in front of his soldiers, declaring that he would not drink while his men were still thirsty. This act has a profound effect on his soldiers, boosting their morale and loyalty. 5. Lead as a team player and remember that collective strength can achieve what individual efforts cannot. Teamwork and collaboration are essential for achieving success. One of Alexander's most significant achievements was the unification of the Greek city-states against the Persian Empire. Prior to Alexander's rise, the Greek city-states were often in conflict with one another, making them vulnerable to external threats. Alexander demonstrated exceptional leadership and diplomatic skills in maintaining the unity of the Greek states. He respected the autonomy of the member states while fostering a sense of shared purpose and common identity. This unity ultimately led to the fall of the Persian Empire and the rise of his own. 6. Embrace and celebrate diversity. In your professional lives, embrace diversity and inclusivity. Recognize the value of different perspectives and work to create an environment where everyone feels valued and respected. Empower those around you by providing opportunities for growth and leadership. Remember Alexander the Great for his efforts to integrate the diverse cultures within his empire. He respected and embraced the customs and traditions of the people he conquered. Alexander encouraged mixed marriages between his soldiers and local women and appointed individuals from different cultures to high positions within his administration. He himself married Persian princesses. This approach fostered unity and mutual respect among the diverse populations, contributing to the sustainability of his empire, at least during his lifetime. 7. Seek and accept criticisms and remain humble. Avoid flattery that inflates your ego. Trust those who disagree with you and are willing to challenge your ideas. As you advance in your careers, do not let success make you feel untouchable. Stay humble and grounded, always remembering those who supported you on your journey to greatness. One of the most touching lessons from Alexander the Great's life is the tragic incident of killing his best friend Cleitos in a fit of rage.
Cleidos was one of Alexander's most loyal generals and had saved his life during the Battle of the Granicos River. Unlike many Persians who flattered Alexander by telling him he was the son of Zeus, Cleidos consistently reminded him of the importance of honoring his father Philip and his fellow Macedonians who fought alongside him. During a heated and emotionally charged discussion with both men drunk, and Cleidos being quite offensive, Alexander killed him. 8. Be emotionally intelligent. In the business world, emotional intelligence is crucial. Learn to manage your emotions, especially in high-pressure situations, and always consider the long-term impact of your actions on your relationships and reputation. The story of the killing of Cleidos, as previously described, serves as a stark reminder of the importance of exercising self-control and not allowing emotions to dictate actions. 9. Strive to make a positive impact on your industry, your community, and the world. Think about the legacy you want to leave behind. Alexander's legacy extends far beyond his military achievements. He founded cities, spread Greek culture, and influenced the course of history. And finally, 10. Always remember that empires do not last forever. Keep in mind that succession planning, sustainable government systems, and a leadership culture that extends beyond a single individual are crucial for business sustainability. Among other strategies, identify and groom potential leaders within the organization who can step into key roles when needed, and establish robust governance structures that can withstand changes in leaderships. The death of Alexander the Great marked the beginning of the end for his empire. Despite his extraordinary conquest and the establishment of one of the largest empires in history, Alexander's sudden death left a power vacuum. Without a clear succession plan, his empire quickly fragmented into several kingdoms ruled by his generals, eventually leading to his downfall. Dear graduates, one of the key factors behind Alexander the Great's military victories was the use of engineering and technological innovations to support his troops. Today, the use of technology is even more crucial for achieving success. You're entering the labor market at an incredibly exciting time. Industry 5, particularly the convergence of artificial intelligence and augmented reality, is revolutionizing not just your professional field, but the entire labor market and society at large, impacting our lives in ways we might not even fully realize. As future leaders in your respective fields, you have a unique opportunity to leverage these disruptive technologies. Consider the rapid pace of technological adoption. The telephone took 70 years to reach 100 million users. The television took 38 years. The internet took 8 years. Facebook took 5 years. ChatGPT reached 100 million users in just 2 months. And finally, just remember the influence that social media and technology have in the political arena. For instance, consider the recent European Union elections in Cyprus, and then imagine the transformative power that artificial intelligence and augmented reality will have. Αγαπητές και αγαπητοί αποφοιτοί, σας ευχαριστούμε και πάλι για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε για τις σπουδές σας. Καλώς ορίσατε στη μεγάλη οικογένεια των αποφύτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συνεχίστε να είστε άξιοι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου μας, κάνοντάς μας ακόμα πιο περήφανους. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Dear graduates, thank you once more for this wonderful shared journey of discovery and learning. Thank you for joining our alumni family. Please continue to be great ambassadors of our university, making us even more proud. We wish you all the best in your personal life and your professional endeavors. Warm congratulations. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους. Thank you, Rector Poulioutas.
It is a great honor to have with us tonight His Excellency, the President of the Republic of Cyprus, Dr. Nikos Christodoulidis, who will now deliver his address. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στην απόψινή τελετή για να μοιραστώ μαζί σας την πολύ σημαντική αυτή στιγμή, την τελετή αποφοίτησής σας από την Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Μια στιγμή ξεχωριστή για όλους εσάς, αφού για τη διαδρομή μέχρι την απόκτηση του τίτλου σπουδών που θα σας απονεμηθεί απόψε, απαιτήθηκε μόχθος, υπομονή, επιμονή και αγάπη για το αντικείμενο που επιλέξατε να ακολουθήσατε. Την ίδια στιγμή, το πτυχίο σας συνιστά ένα ισχυρό εφόδιο που θα σας επιτρέψει να εξελιχθείτε ακόμη περισσότερο και να καταξιωθείτε στο επόμενο στάδιο, είτε επιλέγοντας να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην ακαδημαϊκή και επιστημονική σας διαδρομή, είτε επιλέξετε την επαγγελματική σας πορεία. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κυρίες και κύριοι, έχει διαγράψει από ιδρύσεως του μια πορεία ανάπτυξης και καταξίωσης, μια πορεία που δικαιωματικά νιώθουμε ως πολιτεία περήφανοι, υιοθετώντας μια στρατηγική που εδράζεται στην συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών του, στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση. Ταυτόχρονα, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η φοιτητική κοινότητα μπορεί να παρακολουθήσει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προγραμμάτων υπό την καθοδήγηση του άρτιου καταρτισμένου ακαδημαϊκού προσωπικού του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας μας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αγαπητοί Αντώνη, ήταν από τα πρώτα που αντιλήφθηκε την ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το Πανεπιστήμιο κατάφερε να προσελκύσει πληθώρα φοιτητών και ακαδημαϊκών και να ξεχωρίσει ανάμεσα σε υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκά ιδρύματα, όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και διεθνώς. Και να μου επιτρέψετε να σημειώσω αυτή την αναφορά, μια αναφορά για την οποία ένιωσα περήφανος όταν την άκουσα από κάποιον ξένο που ζει στη χώρα μας, το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσέφερε πρώτο παγκοσμίως το κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αλυσίδας στοιχειών και ψηφιακά νομίσματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συγχαρώ θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και τον Πρίτανη, τη Σύγκλιτο, τους ακαδημαϊκούς και το διοικητικό προσωπικό και βεβαίως όλους εσάς, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, για την επιλογή σας. Ο ζήλος και η προσήλωση στην προαγωγή και την ανάδειξη του έργου του Πανεπιστημίου αποτελούν τις βασικότερες συνιστώσεις της ακαδημαϊκής του συγκρότησης και της ποιοτικής, γιατί μας ενδιαφέρει η ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση που προσφέρει. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς το επίπεδο της ποιοτικής ανώτερης εκπαίδευσης που έχουν επιτύχει τα τελευταία χρόνια, που έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσα από την αφοσίωσή του στην αριστεία και μέσα από τη συνδρομή της πολιτείας διαχρονικά, είναι που επιδιώκουμε και εμείς να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο ως κυβέρνηση. Αυτή την ανώτερη εκπαίδευση που θα δώσει στους αυριανούς επιστήμονες και πολίτες τις εξειδικευμένες γνώσεις και την κατάρτιση που απαιτούν οι διεθνείς κοινωνίες και οικονομίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να παραμείνουν καινοτόμες στο σημερινό περιβάλλον. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό παραμένουμε προσιλωμένοι στη διαρκή στήριξη της ανώτερης εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων, επιδιώκοντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πατρίδας μας και τη συνακολούθια ανάδειξή της
σε περιφερειακό και διεθνές κέντρο. Δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί είναι ένας τομέας που δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να μπορούν να λαμβάνουν από τα πανεπιστήμια της πατρίδας μας τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν την ακαδημαϊκή, την επαγγελματική και την προσωπική τους ανάπτυξη, την οποία φυσικά θα αξιοποιούν και προς όφελος της εξέλιξης της κοινωνίας μας. Θέλουμε να οικοδομήσουμε την κοινωνία της γνώσης με βασικούς της πυλώνες, την καινοτομία, την ευρηματικότητα και με απότερο στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας, τη μείωση της ανεργίας, την πρόοδο και την ευημερία. Και προς αυτή την κατεύθυνση προωθούμε συγκεκριμένες δράσεις, μια συγκεκριμένη στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της οποίας εμπλέκονται πέραν από το Υπουργείο Παιδείας, το καθόλου αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Η στρατηγική θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο μέσα από την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των πανεπιστημίων μας, τη διασύνδεση των ερευνητικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας, την πρόθεση διακρατικών συμφωνιών για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών και φυσικά την επικαιροποίηση των σχετικών νομοθεσιών. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της δράσης του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας, της πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση, μεριμνά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια μας. Αναγνωρίζοντας την ίδια στιγμή την σημασία της κινητικότητας και της ανταλλαγής γνώσεων, έχουμε εξελίξει σε ευρύτερο επίπεδο τη συνεργασία και τη συνέργεια των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι οι απόφοιτοί μας, όλοι εσείς, να παραμείνετε στην πατρίδα μας, τόσο για να λάβετε την ακαδημαϊκή σας κατάρτιση σε ένα περιβάλλον εφάμιλο του εξωτερικού, όσο και για να εργαστείτε, αξιοποιώντας τις ικανότητές σας προς όφελος της κοινωνίας μας. Και προς το σκοπό αυτό, φίλες και φίλοι, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς που διασυνδέουν την προσφορά της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αναφύονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής. Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο υλοποιεί μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συγκεκριμένο έργο που στοχεύει την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων ανάμεσα στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Έχουμε μάλιστα στη διάθεσή μας τα πρώτα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα παρουσιαστούν και τα πορίσματα που αφορούν την πορεία των αποφύτων μας συγκριτικά με την πορεία των αποφύτων σε άλλες 16 χώρες, σε άλλα 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι στο ίδιο πλαίσιο που κινείται και η προσπάθειά μας που αφορά στην τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των πανεπιστημίων με στόχο τον συσχετισμό και την μετατροπή της παραγόμενης γνώσης σε εμπορεύσιμα προϊόντα μέσα από τη συμμετοχή τους σε εταιρείες. Γιατί το πιο σημαντικό, όπως γνωρίζετε, στην έρευνα και στην καινοτομία είναι το commercialization του προϊόντος του οποίου παράγεται μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Κυρίες και κύριοι, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω την οφειλή και το χρέος που έχουμε απέναντι στους νέους και στις νέες μας, απέναντι στους απόφοιτους μας. Ένα χρέος που θα εξοφληθεί ανάμεσα σε άλλα μέσα από την παροχή ποιοτικής και συνεχώς αναβαθμισμένης παιδείας σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Ήδη, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, οι σχεδιασμοί μας αποδίδουν καρπούς, όπως αυτοί διαπιστώνονται και από τα μετρήσιμα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Σε αγαστή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες, λαμβάνοντας πρώτα και πάνω απ' όλα υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες της νέας γενιάς,
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να της προσφέρουμε ένα πιο λαμπρό, ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο θα επιλέξετε εσείς, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι. Ήδη σήμερα έχετε πετύχει ένα πολύ σημαντικό προσωπικό σας στόχο. Η παρουσία απόψε εδώ των δικών σας ανθρώπων, των καθηγητών σας, όλων εμάς στη σημαντική αυτή στιγμή που σηματοδοτεί την επισφράγιση και αναγνώριση των κόπων και της απαιτητικής προσπάθειας που καταβάλλετε, δηλώνει την περηφάνεια όλων, αλλά και την εμπιστοσύνη προς εσάς. Σας καλώ λοιπόν να αναλογιστείτε σε κάθε σας βήμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μέχρι την απόψινή στιγμή, την απογοήτευση, πολύ αναμενόμενο, που βιώσατε αρκετές φορές και να κρατήσετε από όλα αυτά το θάρρος και τη μαχητικότητα με τα οποία τα αντιμετωπίσατε, φτάνοντας να κρατάτε απόψε στα χέρια σας σε πολύ λίγο το πτυχίο σας. Συνεχίστε επομένως να θέτετε στόχους, να ξεπερνάτε εμπόδια, να διεκδικείτε και να διανοίγετε δρόμους για την ανάπτυξη, για την πρόοδο και την ευημερία. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ παραμείνετε στη σκηνή για την απονομή των βραβείων αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. His Excellency, the President of the Republic and Director of the University of Nicosia will now present the Best Graduate Awards for the academic year 2023-2024. The Best School Graduate Award is presented to the following students who have achieved the highest grade of their school. Τα βραβεία καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται φέτος στις απόφοιτους και απόφοιτες που πέτυχαν την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στην Πονομάρεβα Άννα, που πέτυχε την ύψιστη ακαδημαϊκή επίδοση 4 στα 4, στον πρώτο κύκλο σπουδών απονέμονται 2 βραβεία. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης του πρώτου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου και το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης του πρώτου κύκλου σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. To Anna Ponomareva, who has achieved the maximum cumulative grade average 4 out of 4 at the bachelor's degree in accounting. Anna Ponomareva is the best first cycle degree student of the School of Business and the best first cycle degree student of the university for the academic year 2023-2024. Στον Ηρακλή Αναστασίου και τη Λίμπη Κοτλορίλη, που πέτυχαν την ύψιστη ακαδημαϊκή επίδοση 4 στα 4, στο δεύτερο κύκλο σπουδών απονέμονται επίσης 2 βραβεία. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης του δεύτερου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου και το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης του δεύτερου κύκλου σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Του Ηρακλής Αναστασίου and Λίμπη Κοτλορίλη, who have achieved the maximum cumulative grade average 4 out of 4 at the master degree in blockchain and digital currency. Iraklis Anastasiou and Lippi Kotlorilli are presented with 2 awards for the academic year 2023-2024. Best Second Cycle Degree Student of the School of Business and Best Second Cycle Degree Student of the University. Thank you, Your Excellency and Rector Pouyoudas. Lympi Kotlorilli will be sent her awards as she couldn't be here with us tonight. Οι πρωτεύσασες και πρωτεύσαντας θα απευθύνουν τώρα χαιρετισμό εκ μέρους της τάξης του 2024. The best graduate students will now pay tribute to their fellow graduates. Please welcome Anna Ponomareva. Good evening, everyone. Before I begin, I would like to thank our beloved president for being here, and I want to speak on behalf of all of my fellow graduates. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, esteemed faculty, family, friends, and fellow graduates.
This day represents a major landmark for all of us. We're gathered here today to celebrate not only our achievements and milestones that we have attained, but also the journey that has brought all of us to this moment. As I stand here before you, I feel privileged and honored to deliver this speech on such an important occasion. My name is Anna Ponomarova, and I had the privilege of studying accounting here at the University of Nicosia. Over the past 2 years during my studies, I immersed myself into the field of accounting, not just learning the way of textbooks and theory, but through real-world experiences and collaborative projects. This journey was not an easy one. It helped me gain academic knowledge and allowed me to grow as an individual. Throughout our academic journey, we gained a lot of valuable experiences and knowledge that have shaped our characters and prepared us for the future. During our studies, we had to face many challenges, but this time has also been filled with moments of joy and happiness. We're also a class that had a unique experience to having to adjust in real-life situation emergencies. And yes, I'm talking about COVID-19 pandemic. We had to adjust fast to new realities, the constant of remote learning and working. I feel the University of Nicosia and their leadership did a superb job into adjusting to that and allowing us to continue seamlessly with our studies. This was one of those unexpected lessons that will definitely prove valuable in our future in this fast-changing world. We will carry these moments with us as we continue our life paths. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to the University of Nicosia and its professors, academic faculty, and staff. Without them, we would not be here celebrating a successful journey. UNIC has not just been a place of learning and education, it's a community, a family, that fosters growth and development of its students. Our professors, with their passion and dedication for teaching, provided us with challenges to encourage us to think critically, to question, and to strive for excellence in our work. Through the guidance and mentorship, we gain knowledge, skills, and confidence that will help us and serve us in our future life endeavors. I would also like to take this chance to thank my family, who were always there for me through thick and thin. Your support and love have been my foundation during this academic journey. Particularly, I would like to express my deepest gratitude to my mother, Olena. Mom, you have been my biggest inspiration ever since I can remember. I always looked up to you and your accomplishments. You were always there for me to lift me up during my difficult times and to celebrate with me during my best times. You have been and still are my cheerleader, inspiration, and my confidence. Your strength and support and unconditional love have shaped me into the person I am to this day. All my achievements and milestones are products of your wisdom, love, and support. Thank you. To my fellow graduates and friends, I am proud to have shared this journey with you. We have grown together, learned together, and today we shall celebrate together. As we move forwards on with our lives and paths, let us not forget we're not alone. We have a community of support behind us, our professors, family, friends, and the future is ours to shape. To conclude, let us all extend our gratitude to our professors, mentors, and everyone who has taken part in our education. And most importantly, let us cherish the love and support of our families, without whom none of this would be possible. Thank you. Congratulations to the class of 2024, and here's to the future filled with promise and possibility. Thank you, Anna. Please now welcome Iraklis Anastasiou. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκλεκτοί καλεσμένοι, καθηγητές, συμφοιτητές και περήφανοι γονείς. Είναι τιμή μου να στέκομαι απέναντί σας, καθώς βρισκόμαστε εδώ απόψε, για να γιορτάσουμε τα αποτελέσματα των κόπων και των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια. Εκ μέρους της τάξης των αποφύτων, θέλω να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους καθηγητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Η τεχνογνωσία και η καθοδήγησή σας μας έχουν εφοδιάσει με την γνώση και την κριτική σκέψη
που είναι απαραίτητη για την πλοήγηση σε αυτόν τον ταχαίο εξελισσόμενο τομέα που είναι το blockchain. Σας ευχαριστούμε που μας προκαλέσατε την περιέργεια και το ενδιαφέρον και που μας εξοπλίσατε με τα αναγκαία εργαλεία που θα χρειαστούμε στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια βαδίζουμε σε μια πορεία της τεχνολογικής επανάστασης. Το blockchain, το έξυπνο σύστημα καταγραφής πληροφοριών, με ασφαλή και διαφανή τρόπο, έχει αναδιαμορφώσει θεμελιωδώς τον κόσμο τον οποίο ζούμε. Από την επανάσταση στις οικονομικές συναλλαγές έως την εξασφάλιση ταυτοτήτων και τον εξορθολογισμό των αλυσίδων εφοδιασμού, οι εφαρμογές του blockchain είναι απεριόριστες. Ως απόφοιτοι αυτού του προγραμμάτος, είμαστε οι πρωτοπόροι που εντασσόμαστε σε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο. Έχουμε την ευθύνη να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας για καλό, για να οικοδομήσουμε ένα πιο ασφαλές, διαφανές και χωρίς αποκλεισμούς χρηματοπιστωτικό σύστημα και μέλλον. Απότερος σκοπός μας η ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων μέσω αποκεντρωμένων λύσεων. Να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία ενώνει παρά να διχάζει. Θα ήθελα να αφιερώσω μία στιγμή για να ευχαριστήσω προσωπικά την οικογένειά μου και τους φίλους μου από τα βάθη της καρδιάς μου. Συγκεκριμένα τους γονείς μου, για την ακλόνητη υποστήριξή τους, καθώς πίστεψαν σε εμένα και υπήρξαν οι μεγαλύτεροι εμπνευστές μου από την αρχή. Θυσιάσατε τόσα πολλά για μένα και εύχομαι να συνεχίσω να σας κάνω περήφανος. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμφοιτητές μου στα αγγλικά, αφού μας επισκέφτηκαν από πολλές χώρες του εξωτερικού. Dear family, friends, fellow graduates, and those watching online, this achievement is as much yours as ours. I would like to personally thank you for believing in us. Your unwavering support has been our anchor throughout this journey. You instilled in us the value of education, sacrificing so much to see us succeed, and championed our dreams even when they seemed unfamiliar. The road ahead will be paved with challenges and uncertainties, but with the invaluable knowledge we've gained here, the unshakable support of our families, and the collaborative spirit of this graduating class, I have no doubt that we are well equipped to tackle them. So, let us step forward with confidence. Let us embrace innovation, and let us shape the future with our skills and dare to be dreamers and accomplish great feats. Thank you once again, and congratulations to the class of 2024. Thank you, Iraklis. Limpicot Lorili could not be here tonight, but we have a video. His Excellency, Honorable Rector, dear professors, distinguished guests, fellow students, parents, and friends. I am honored to stand before you today as a graduate of the MSc program in Blockchain and Digital Currency. When I first started this program, I expected to dive deep into the intricacies of blockchain technology. What surprised me was the breadth of topics we explored, from international banking and monetary structures to traditional business funding and the legal and regulatory challenges around privacy. These subjects seemed far removed from the typical narratives of cryptocurrency enthusiasts, but they opened my eyes to the complexity and interconnectedness of our world. Our program's diversity, which initially seemed overwhelming, has turned out to be what I valued the most.
We have learned that solutions to our global problems, or pathways to human thriving, cannot be found in knowledge silos. Instead, they require a multidisciplinary approach and understanding. Despite the bleak narratives we often hear around us, the future is full of hope. As a global population, we are more connected than ever, which presents incredible opportunity for collaboration and innovation. We still face significant challenges, from climate change to social inequality and violence. Yet we also have more people, tools, and technologies at our disposal to look for solutions. Years ago, I heard Jim Collins speak about personal values. The three I decided on then have led me here, and I want to share them with you. You're welcome to adopt them or adapt them as you wish. The first value is inclusivity. To find new and unique solutions, we need to embrace diverse perspectives, experiences, and ideas. I love that the MSc program included students from all over the world with different educational, professional, and lived experiences. Secondly, the importance of curiosity. Without curiosity, we risk overlooking the complexities of the problems we face and losing the motivation to test and learn from our failures. Curiosity isn't about learning to confirm what we already know. It's about seeking out where we might be wrong and finding joy in the process of correction. Adam Grant's book, Think Again, captures this idea beautifully. The final value is honoring the power of hope. Hope is a vital force that encourages and energizes us. It also brings us joy and makes life more fulfilling. With hope, we can envision a better future and find the strength to strive for it, even in the face of challenges. I am proud to be part of this wonderful, successful, beautiful, and diverse group of students from the School of Business. We've accomplished something big, and it's worth celebrating. Together, we have studied hard and hold dreams, making a positive impact on our world. We have learned, and now is the time for action, testing, and iterating. Congratulations to all of us. Work together, stay curious, and hold on to hope. Now please welcome the Dean of the School of Business, Professor Angeliki Kokkinaki, for her address. Παρακαλώ υποδεχθείτε την κοσμήτωρα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη, για το δικό της χαιρετισμό. Your Excellency, President of the Republic of Cyprus, Dr. Nikos Christodoulidis, Dear Rector of the University, Professor Pougioutas, Dear Senior Vice Rector, Professor Felas, Dear Vice Rector, Professor Angelidis, distinguished guests, families, friends of graduating students, all of you who attend this ceremony through streaming, faculty and staff of the University of Nicosia, class of 2024, I'm delighted to be here today with you on this cheerful occasion, albeit a little bit warmer than I would like to be. On behalf of the entire community of our school, I extend my heartfelt congratulations to all graduating students. Συγχαρητήρια, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι. Μπράβο! Today is a significant day for each one of you. It represents years of uninterrupted effort and haunting memories of late nights, preparing cases, writing essays, polishing presentations, or completing team projects, running simulations also, I suspect.
Some of you may have wondered, can I do this? Your presence here today is a proof that your commitment, resilience, and determination is overcoming all these challenges. It is also a proof of something else. Remember this guy who allegedly claimed that whoever finds a thing to do that one loves, they never have to work a single day in their lives? Well, obviously, that person was not a student at the University of Nicosia School of Business. In this journey, you were not alone. Many people have supported you and contributed to your success. Mothers and fathers, sisters and brothers, spouses, partners, perhaps children, classmates and friends. They have been your pillar of support. Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, σήμερα είμαστε όλοι ενωμένοι σε τούτη τη γιορτή για να σας συγχαρούμε. Στην πορεία σας προς αυτή την ευτυχή κατάληξη δεν είσαστε μόνοι. Ο καθένας και κάθε μια από εσάς είχε τους δικούς της ανθρώπους, φίλους, γονείς, αδέρφια, συντρόφους, την οικογένεια, τους δασκάλους σας, που σας στάθηκαν. Γι' αυτό καλώ όλους όσους σας συντρόφευσαν να σταθούν όρθιοι. To each one of you who have supported a graduate, please stand up. Come on, stand up. Dear graduates, please join me in expressing your appreciation to all these people. Please take a moment to show everyone gathered here today and those of those who watch us through streaming how much their love and support have meant to you. This year, along with your success, the School of Business celebrates some remarkable achievements. Thanks to the dedication of our faculty, we have proudly secured a position among the top 250 universities worldwide in the business and economic sector, according to the Times Higher Education Subject Ranking of 2024. This is consistent with a ranking given to us by the Shanghai listing, one of the most prestigious global ranking systems. These international rankings place our school at the top position in Cyprus, in Greece, number 45 in EU, but something that we are also proud and has been not noted so far is the fact that the PRIME, the UN-supported initiative, has selected the unique School of Business as one of the 47 institutions worldwide for its sustainability-driven education and has recognized our school with the award of Prime Champion, the one award given of this kind in Cyprus, in Greece, and in the Greater Levant region, that is the Eastern Mediterranean region. We hope that your classes have guided you to learn how to think, not what to think. Together, we are constantly reminded how much we don't know on a number of emerging matters like the impact on AI on labor structure, the socio-political situations, growing economic inequality, shifting demographics, and their geopolitical implications, the sustainable management of increasingly scarce resources, and the volatility that underlines many of such phenomena. Please do not consider this listing as overwhelming. It is an exciting new listing of possibly research projects and research grants. We hope that during your studies you've become aware of how management decisions impact a constellation of stakeholders as well as our communities at large. As you have heard me say before, I believe business is a powerful force
for good in society, lifting millions of people out of poverty and providing valuable products and services that have improved standards of living around the world. Across all your courses, you had to consider how you, too, can be a leader who serves both organizations and the community at large. By now, you are aware that successful organizations rarely know all the answers, but you can achieve a great deal of results by creating an organization that's hungry for knowledge, that invests in innovation to find new answers to problems, that is open to ideas and input from everyone on the team, no matter their ranking or status. You also achieve it by taking actions that increase the trust that society places on your business. Perhaps one can also get inspiration by the core principle of design thinking that I teach in some of my courses, which is and rather than or thinking. In other words, searching expansively for creative and novel solutions rather than reflexively choosing among either-or decisions. And thinking will allow you to build organizations that serve humanity and operate profitably. Think of Patagonia. And yes, on a day like this, perhaps one may think of Ben & Jerry's, the ice cream producers. These companies achieve financial success while contributing positively to their society. And thinking will also allow you to embrace technology and do good for humanity. Think of Zipline, which is a logistic company that uses drone technology to deliver medical supplies to remote and hard-to-reach areas. Or think of the educational platform Khan Academy that uses data analytics and personalized dashboards to offer tailored learning paths to individual students. Let me end my commencement address by reiterating what I said when I welcomed some of you to our campus. Seize every opportunity possible to create purpose and meaning in your personal and professional life. I know I speak on behalf of our entire community when I say how proud we are of each one of you and what high hopes we have for you. Once unique, always unique. Congratulations. Πολλά θερμά συγχαρητήρια. Thank you, Dean Kokkinaki. We have now reached the main part of the ceremony, the awarding of degrees. Έχουμε φτάσει στο κυριότερο μέρος της τελετής, την απονομή των τίτλων σπουδών. The Rector, Professor Philippos Poulioutas, the Senior Vice Rector, Professor Konstantinos Fellas, the Dean of the School of Business, Professor Angeliki Kokkinaki, and the Doctoral Degree Coordinator, Professor Haritini Tsangari, will present the Doctoral Degree Award titles. We call upon the stage the Head of the Department of Management, Professor Despos Toridou. Department of Management, Business Administration. Goura Valeria. Καπάσα Ευγενία. Μαρκάτος Γεώργιος.
Μιλιδόνης Θεόδωρος. Μηταράκης Παναγιώτης. Τούλουπου Μάριος. Thank you, Professors Fellas, Tsangari, and Toridou. We proceed now with the award of the master and bachelor degrees. We would like to clarify that the title cum laude refers to with distinction and summa cum laude refers to with highest distinction. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το cum laude αντιστοιχεί στη διάκριση, ενώ το summa cum laude αντιστοιχεί στην ανώτατη διάκριση. Please welcome now the head of the Department of Accounting, Economics and Finance, Professor Petros Lois, for the presentation of the bachelor's and master degrees of the department. Καλούμε τον πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής, καθηγητή Πέτρο Λοή, να προσέλθει για την απονομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Department of Accounting, Economics and Finance. Master in Business Administration, Finance. Ambusada John. Χαραλάμπους Παρασκευή. Τσεχάδε Τζο. Εγγλέζου Άντρια. Καλαϊτζίδης Βίκτορ. Κόκκινος Ανδρέας, summa cum laude. Παναγιώτου Νικόλας. Παναγή Μαρία. Πέτρου Νικόλας. Σάβα Ανδριανή. Bachelor's degrees, Accounting. Alhamadani Khufran. Μπούκοβα Ελεονόρα. Μπουντακίδης Βασίλης. Μπάτλερ Χριστιάνα, cum laude. Χαραλαμπίδου Έλενα. Κωνσταντινίδου Νικολίνα. Κωνσταντίνου Ισμήνη.
Κωνσταντίνου Θέα. Ντάλο Σαμάν. Δημητρίου Σάβια. Τμητρένκο Ανίτα. Γρηγορίου Γιώτα. Χόγκλα Τσάρλς. Καλογύρου Ελιάνα. Μάρκου Κλειό. Μαύρου Κυριακή. Μυρζόιαν Αλεξάνδρ, cum laude. Μιχαήλ Παναγιώτης. Μωρίς Καμπιάνκα Έλενα. Μωυσίδης Παντελής. Παπαϊωάννου Ρέβελ Σοφία, summa cum laude. Πονομάρεβα Άννα, summa cum laude. Ραχμάτη Σίνα, cum laude. Σιδηροπούλου Αναστασία. Τιμολέοντος Νικολέτα. Τσάκα Άντρεα, summa cum laude. Ζακχαίου Ζωή. Business Administration, Finance and Economics. Abdelaziem Habiba, summa cum laude. Allabadi Hanin, summa cum laude. Brushan Edgar. Chikareva Alexandra. Derevtsova Kristina, cum laude. Makhamir Michel. Samsonov Sergei. Σαντάκατα Κωνσταντίνος. Γιάβ Καμάντα Ραΐσα Καμάντα Καπέντ. Thank you, Professor Lois. Please welcome the head of the Department of Digital Innovation, Professor Sulla Luka.
Department of Digital Innovation, Master Degrees, Blockchain and Digital Currency, Abdul Rahman Nihas. Alali Mohammed. Αναστασίου Ηρακλής, summa cum laude. Ασιαδιανή Ταμάρη, cum laude. Ατίκ Έλλη. Αινέτσι Αμίρ Χουσέιν. Μπακχασουέιν Αχμέτ. Μπάρμπερ Κέρεν. Brown Mac, Dr. Sandra Martina. Brunin Nicola. Chami Eli. Δημοσθένους Ανδρέας. Μπλαμπέν Φραϊσέ Στέλλα. Kotlob Christian, summa cum laude. Guce Alexander, cum laude. Haneman Janjiro Alexander, summa cum laude. Ιωαννίδης Μιχάλης. Ιωάννου Παύλος, summa cum laude. Καρίθη Λουίσα Βικτόρια Γαμογιού, cum laude. Κινδύνη Μαρία, summa cum laude. Κορονιάς Ανδρέας, cum laude. Lee Anderson Ping Shi. Lee Janse. Manak Karel. Manoukian Edward Aramovich.
Marchart Lily. Νικολάου Εμίλ. Νικοσία Νοέλ. Όρος Πίτερ. Οσκάν Γκιουλάι. Παγάνης Χρήστος. Παναγιώτου Παναγιώτης. Παπαναστασίου Χαρίλαος, summa cum laude. Pham Thi Kong Pong. Πολυβόδα Τατιάνα. Richards Anubhav, cum laude. Σκούλαξ Zvonimir, summa cum laude. Soyoye Ajibola. Σπέγγελ Πορτίλο Άννα Πόλα. Sudakara Akaria Akshai, summa cum laude. Tahir Farouk Abbas. Taylor Daniel, summa cum laude. Τσουρδίνης Χαμηλομάτης Κύρος. Βουαγκόρου Μισελ. Thank you, Professor Luca. Please welcome the head of the Department of Management, Professor Despok Toridou. Master degrees, Business Administration. Atalhorni Esa. Μπαλαμπανίδου Νίνα. Χριστοδούλου Ζωή. Δημοσθένους Πέτρος. Ντούς Όλχα. Ελχάμπρ Σάρα.
Έλληνας Γεώργιος. Γιαννούλη Αντωνία. Γκονσάλες Γκαρσία Ράλης Δημήτριος. Χατζηχρήστου Εύη. Χατζηνικοδήμου Μαρία. Ηρακλέου Ιρίνα, cum laude. Καλπαξίδης Αντώνιος. Κοσμά Κλεοπάτρα. Κοσματόπουλος Εμμανουήλ. Κόβαλ Στάνισλαβ. Κρασοπούλου Σοφία Νεκταρία. Κυριάκου Ανδρέας. Λάμπρου Άγγελος. Μαμούτοβα Ιουρί. Παπαδόπουλος Γιώργος. Πέντα Βερόνικα, summa cum laude. Ποτολίδης Πασχάλης. Ραχάλ Ίσα. Σούμαχερ Τόμας, summa cum laude. Θεοφίλου Βαλεντίνος. Τσαουντσέλο Μπεσιάν. Βοσκαρή Ελισάβετ. Business Administration, Entrepreneurship and Digital Transformation. Γιάνναρος Ασημάκης. Χατζηφιλίππου Ανθέα. Κάπα Ελένη.
Κουμπέκα Σλιντοκούλε. Μιχαηλίδου Σοφία, cum laude. Πετρογιάννη Ιουλία. Τσακαλίδης Κυριάκος, cum laude. Business Administration, Human Resource Management. Χαρίτου Βάσια. Δημητρίου Άντρεα, summa cum laude. Ηλιάδης Παύλος. Ευαγγέλου Ευάγγελος, summa cum laude. Κανάκη Νικολέτα. Κάτσενου Ανδριάννα. Λάμπρου Παναγιώτα Μυρτώ. Πυριπίτσι Χανού. Πόζοβα Βικτόρια. Σιαλαμάνοβα Μόνικα. Τσάντου Μαρία. Βαζούρα Μαρία. Ζαχαρία Αλεξάνδρα. Business Administration, Marketing. Κανέλα Σότια. Λοϊζίδου Μαρίσα, summa cum laude. Tabash Wad. Γιανγκουλή Γιάνγκος. Ζένκοφ Κρικάρεβα Εστέρ. Business Administration, Energy, Oil and Natural Gas. Κιτέος Βίκτορας.
Προκοπίου Αλίκη. Σαμπρί Ροαγάν Τζαμάλ. Τιμοθέου Μαρία. Bachelor degrees, Business Administration. Abidi Dora. Αναστασίου Μιχαέλα. Μπουγάελς Αλεξέη. Κελήρη Χρυσοστόμου Ελένη, cum laude. Μαρκίδη Ντανιέλα. Σακά Χριστίνα. Στόκερ Μίριαμ. Business Administration, Entrepreneurship and Innovation. Μαϊσουρίδης Νικόλαος. Περεβέρζεβα Ειρήνα. Shema Kayuba Prince. Skilev Igor. Business Administration, Human Resource Management. Ονησιφόρου Μαριλένα. Business Administration, Information Systems and Social Media. Αντάρ Μάριος. Business Administration, Management and Human Resources. Abu Mane Adraos, summa cum laude. Abu Mane Jairis. Αγαθαγγέλου Ιωάννης. Αλντανάπ Ναζίχ. Αλιάμπινα Ιούλια. Αναξαγόρου Μάριος.
Ανδρέου Ευαγγελία. Αποστολίδης Παναγιώτης. Αγιάν Καν Ντένις. Διομήδους Ελένη. Εμίνο Βεμίρ, summa cum laude. Μέσου Δέσποινα. Μιχαηλίδης Αλέξανδρος. Παντέλας Παντελής. Ρόκβα Γιώργη. Στρούθος Γιώργος. Θεοδοσίου Μιχάλης. Τσούμας Τηλιανός. Βασιλείου Στυλιανή. Βασιλιάδου Αλίκη. Business Administration, Marketing and Digital Media. Κωνσταντίνου Θεόδωρος Φέδων. Χαλάμπη Σαφίκ. Κουλέρμου Βιργινία. Ναρούι Φατιμά. Energy, Oil and Gas Management. Μπουγιουκέλ Σένα. Γενεθλίου Γεωργία. Γιοργαλής Ανδρέας. Γκόγο Ντονατίλα Καστόρη. Hospitality Management. Αμπού Μανέ Νατζίπ. Αμπούρουμαν Νταϊάννα. Φεντάκ Νταϊάννα. Μοσεϊκίνα Ναταλία. Τσαγκαρά Χριστίνα. Ζεκεμπάιεβα Άια. Management Information Systems. Αλνάσι Εμιλία Φάρης.
Denisova Daria. Κογκορόζης Τηλιανός. Σεμπάντζο Τάιουο. Στεβάνοβιτς Ζάγκο. Marketing Management. Chaban Mira, cum laude. Farhat Nadim Christian. Γλυκής Σπύρος. Λοπάτκιν Βλάντιμιρ. Σαβτσένκο Άννα. Wheeler Gregory Price, summa cum laude. Sports Management. Shalub Samer. Elkhuri Charbel. Mamas Andreas. Nofar Ilya. Siriani Saman. Tourism, Leisure and Events Management. Οδυσσέος Οδύσσια, summa cum laude. Tai Hiu Lam. Βασιλιάδης Γιώργος. Wello Willy Betty. Thank you, Dean Kokkinaki and Professor Χτωρίδου. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, έφτασε τώρα η στιγμή για την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον πρίτανη καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα και τον ανώτερο αντιπρίτανη καθηγητή Κωνσταντίνο Φελά. Με την επικύρωση ολοκληρώνεται και η τελετή. Σας προσκαλούμε σε δεξίωση μετά το πέρας της τελετής και σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Our ceremony will now conclude with the confirmation of the degrees by Rector Pouyoutas and Senior Vice Rector Fellas. We invite you to join us afterwards to cocktail reception, and we thank you for your presence here this evening.
Καλησπέρα σας. With the academic procession and all the candidates for the respective degrees, please rise. Dearest Rector. Dearest Senior Vice Rector, Upon the recommendation of the School of Business, its departments, and the Senate of the University, I would like to present to you the candidates who have satisfactorily completed the requirements for their respective degrees so that they may have their degrees confirmed. by virtue of the authority vested in me by the Senate and the Council of the University of Nicosia, and upon the recommendation of the School of Business and its departments, I hereby confirm upon you the respective degrees awarded tonight, with all the rights and privileges appertaining thereto. In token thereof, we have presented you with an award title and we offer you our sincere congratulations.